আজকে আমার রেসিপি হচ্ছে করমচা চাটনি। তার জন্য লাগছে করমচা, কিছুটা আখের গুড়, হলুদ, লবণ, সর্ষে, সর্ষের তেল, জল। কড়াইটা ইন্ডাকশনে বসিয়ে দিলাম। এই ইন্ডাকশনটা চালু করে দিলাম, দিয়ে জলটা দিয়ে দিচ্ছি। আর জলটা শুকিয়ে গেছে, এবার গরম মধ্যে একটু সর্ষেটা ঢেলে দিলাম। গরম হয়ে গেছে, এবার চুলের মধ্যে একটু সর্ষে ফোড়ন দিয়ে মতন লবণ দিয়ে দিচ্ছি। কিছুটা সেদ্ধ হয়ে এসেছে, হাতা দিয়ে চেপে চেপে নরম করে দিচ্ছি। চেপে একটু কেটে দিচ্ছি হাতা দিয়ে।
দিয়ে দিচ্ছি। কর্মচার চাটনিটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার ইন্ডাকশনটা অফ করে দিলাম, বাটিতে লাগিয়ে দিচ্ছি। কর্মচার চাটনিটা রেডি। এই রেসিপিটা যদি পছন্দ হয় আপনাদের, তাহলে আমাকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন।